Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer virtuellen Führung zum Thema Sanierung Parlament. Heute im Studio meine Kollegin Lydia. Ja, hallo, und ich wiederum darf Robert vorstellen, dessen Stimme Sie bereits gehört haben, und wir haben auch noch einen Support aus dem Top-Chat, nämlich Elga unterstützt uns und versorgt uns mit spannenden Hintergrundinformationen. Und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die natürlich auch jederzeit im Live-Chat posten und Elga wird dann auch gerne Ihre Fragen beantworten. Wir starten jetzt hinaus in Richtung Ringstraße vor das Parlamentsgebäude, das neoklassizistische Meisterwerk von Theophil Hansen, das zwischen 1874 und 1883 für den Reichsrat, also das Parlament der späten Monarchie, errichtet wurde und das dann auch in der Ersten und Zweiten Republik das österreichische Parlamentsgebäude blieb. Am Beginn der 2000er Jahre war offensichtlich, dass das Gebäude das Ende seiner technischen Lebensdauer erreicht hatte. Es gab Risse im Mauerwerk, das Dach war undicht, die elektrischen Installationen veraltet oder kaputt und in vielen Bereichen des Hauses gab es auch noch andere Probleme, etwa die Statik im historischen Sitzungssaal, der Galerie, und dann kam noch hinzu der Umstand, dass das Gebäude nicht die gesetzlichen Bestimmungen in puncto Barrierefreiheit, Entfluchtung und so weiter erfüllen konnte. Es hatte auch zu wenige Brandschutzabschnitte und war nicht sonderlich energieeffizient. Somit hat der Nationalrat 2014 einstimmig ein Parlamentssanierungsgesetz verabschiedet und dafür wurde auch ein Kostenrahmen, oder darin wurde auch ein Kostenrahmen festgelegt, nämlich von 350 bis 420 Millionen Euro, anschließend in einem europaweiten Vergabeverfahren ein Generalplanerteam gefunden, Jabonek, Palfi, Axis, und vor Ort wurde dann 2017 im Sommer mit der Sanierung begonnen. Manches, etwa die Quadrigen, die Pferdegespanne mit der Siegesgöttin Nike auf dem Dach oder die Rampe vor dem Gebäude, sind schon in der Vergangenheit saniert worden. Aber nun geht es wirklich um das gesamte Haus, das auf 13.000 Quadratmetern Grundfläche ruht und allein die Dachfläche macht gute 8.000 Quadratmeter aus. Ja, die Dachlandschaft selbst wurde beträchtlich modernisiert, das sehen Sie jetzt gleich hier. Das sind sozusagen die Veränderungen, die hauptsächlich im Jahr 2020 im Sommer vonstatten gegangen sind. Da wurde auch dann die Kuppel über den Plenarsaal fertiggestellt, diese flache Kuppel, und links und rechts der Säulenhalle 2 Multifunktionsräume. Hier sehen Sie einen davon, rechts im Bild. Wichtig ist, hier muss natürlich alles in Übereinstimmung mit dem Denkmalschutz geschehen. Es ist sehr wichtig, dass sich das historische Erscheinungsbild des Gebäudes nicht verändert, und in diesem Sinne ist es auch so, dass man, wenn man von der Straße her auf das Haus sieht, man zwar erkennt, dass es jetzt wieder deutlich frischer und leuchtender aussieht, aber man sieht eigentlich keine Veränderung gegenüber dem historischen Erscheinungsbild. Ja, die Gerüste übrigens, die Sie jetzt noch im Bild sind natürlich bereits abgebaut, und interessant auch diese eine Ecke, die ja zur damaligen Zeit von Hansen sozusagen als kleines Probestück polychrom gestaltet wurde, und auch diese Bemalung wird auch immer mitgenommen sozusagen bei jeder Restaurierung. Die Dame, die hier sitzt, die kennen wir, Gesetzgebung, also die andere stellt also den Vollzug dar, beziehungsweise einfach die Gerechtigkeit auch durch die Waage dargestellt und mittig positioniert vor dem Parlament, weil das braucht man unbedingt in so einem Haus, in dem Entscheidungen getroffen werden, ist die Göttin der Weisheit mit einer kleinen Nike in der Hand, Palace Athena, also wie gesagt, die das Erscheinungsbild hier prägt. Ja, dieses Besucherzentrum wurde 2005 eröffnet und hat jetzt eben einige Jahre gedient als sozusagen erstes Prozedere, als man das Gebäude betrat, um hier das Ticket zu erwerben. Dann allerdings erst Garderobe und danach der Sicherheitscheck. Es soll natürlich in Zukunft
der sozusagen Ablauf anders, genau umgekehrt gestaltet werden. Sicherheit ist natürlich hier an erster Stelle zu werten und dementsprechend muss man dann eben die Reihenfolge in Zukunft eben verändern. Ja, um einen ziemlich großzügigen Eingangsbereich zu schaffen, hat man hier ganz zu Beginn der Sanierung erstmal Raum geschaffen, Wände abgetragen, Säulen abgetragen, ein sehr aufwendiger und sehr, sehr delikater Arbeitsprozess, und zu diesem Zweck wurden auch Monitoring-Systeme im ganzen Haus installiert, kleine Sensoren, die auch nur die leiseste Vibration wahrgenommen haben. In so einem Fall wurde dann ein Signal gesendet an Arbeiter und Techniker, der Arbeitsprozess gestoppt, um festzustellen, ob es unter Umständen Schäden gab im Altbestand. Darüber befindet sich ja die Säulenhalle, alles aus Marmor. Also es war, wie gesagt, wichtig, hier vorsichtig vorzugehen. Mittlerweile ist das natürlich alles abgeschlossen. Sie sehen hier jetzt die Stahlverstärkung jedes einzelnen Pfeilers. Vor allem auch das Hypokaustum hat man geöffnet. Das war ein Hohlraum, der sozusagen als Beheizungssystem diente. Warme Luft wurde da reingeblasen. Eigentlich ein System, das man bereits in der Antike gekannt hat. Das war jetzt eben, also dieser Hohlraum wich vor allem, um hier mehr Deckengestaltungsmöglichkeit zu haben, also mehr Raum zu gewinnen. Ja, ein kurzer Flug durch diese noch etwas düstere Halle, die sehr chaotisch noch anmutet, aber wir sind natürlich bereits zu 97% wurde der Arbeitsvorgang abgeschlossen. Und wir nähern uns mit großen Schritten dem Rückzug. Hier übrigens wird es auch Seitenräume geben, also ein Auditorium und ein sogenanntes Demokratikum, dienen dann auch noch Vorträgen und weitere Informationsmöglichkeiten. Aber wir betreten das Haus, so wie das üblicherweise der Bundespräsident tut. Zumindest historisch war das mal der Haupteingang hier. Die Rampe, das obere Vestibül hinein in die Säulenhalle, und diese ist mit 1000 Quadratmetern auch der größte Saal hier im Haus. 24 Marmorsäulen geben ihr den Namen, 1883 geöffnet, aber im Zweiten Weltkrieg dann schwer beschädigt. Viele der Säulen haben die Sache überstanden, zwei nicht, die mussten nachgefertigt werden. Hier sehen wir einen Rohling aus dem Steinbruch Hartnett bei Salzburg, und man sieht auch, dass das wirklich ein Stück ist, also Monolith, ein Stück Stein, aus dem die Säulen geschlagen wurden. Und am Beginn der Sanierung war die Säulenhalle das Möbellager des Parlaments, wenn man so will. Hier wurden die historischen Möbel aus dem 19. Jahrhundert, aber auch natürlich aus den 50er, 60er Jahren katalogisiert, vieles versteigert, manches wiederverwendet. Und natürlich der historischste Bestand wird nicht versteigert. Wir werden sehr viele alte Möbel auch in Zukunft noch sehen können, etwa die Kastenfenster und Türen, aber dazu später. Wunderschöne korinthische Kapitelle hier auch im Drohnenflug zu erkennen, unter Umstand, dass die Säulenhalle gewissermaßen zur Werkstatt wurde. Und darüber, in etwa von der Fläche her gleich groß wie die Agora, entsteht auch etwas Neues, nämlich ein Restaurant, und zwar 800 Quadratmeter groß, das von Labstelle und Partner versorgt werden wird, also mit Speisen und Getränken. Wir werden auch hier natürlich eine große Küche haben, es wird aber auch Räumlichkeiten geben, in denen moderne Kunst zu sehen ist, und alles das wird mit Sonnenlicht geflutet, denn das Dach ist transparent und dieses Licht kann sich dann auch in die Säulenhalle unter dem Restaurant hin fortsetzen. Insgesamt wird durch die Nutzbarmachung von Raumreserven, wie dies hier ein gutes Beispiel ist, eine zusätzliche Nutzfläche von etwa 10.000 Quadratmetern im Haus geschaffen, und ja, wie Sie sehen, auch die Böden, die müssen hier verstärkt werden. Hier sehen Sie die Möbel, die hier schon angeliefert wurden, alles hochwertig und
im nächsten Rendering noch ein letzter Eindruck sozusagen vom Restaurant, bevor wir uns nach diesem Ausblick in die Zukunft wieder der Vergangenheit des Hauses widmen und den sicherlich interessantesten Saal betrachten, nämlich in seiner Historizität. Ja, das ist jetzt sicherlich das Juwel dieses Hauses, das Herzstück, der Saal der Bundesversammlung, so wird er heute genannt, beziehungsweise historischer Sitzungssaal. 1883 zog hier das Abgeordnetenhaus sozusagen der Monarchie ein, und hier waren immerhin 17 Kronländer vertreten, 30 Parteien, teilweise eben am Werk, und es wurden 11 Muttersprachen hier gesprochen. Sie können sich die Turbulenzen vorstellen, die es manchmal hier während Sitzungen gab. Ein großer Fan war ein gewisser Mark Twain, der sich 2 Jahre in Wien befunden hat, mit Familie und eben als Korrespondent tätig. Er sprach sehr gut Deutsch und verstand somit auch den Sitzungsverlauf und hat darüber auch einen spannenden Essay geschrieben. Die Regierungsbank übrigens, die kam neu dazu in den 40er Jahren. Also das ist wirklich das Einzige, was hier nicht original ist. Wir sind schon sehr gespannt, in welchem Glanz dieser Saal wieder erstrahlen wird. Es handelt sich jetzt hier um 456 Sitzplätze. Im Ursprung waren es 516 Plätze für die Abgeordneten der Monarchie, und der Saal wirklich sehr prunkvoll ausgestaltet. Wie gesagt, Anfang des nächsten Jahres 2023 werden wir wieder eine Angelobungszeremonie hier erleben dürfen. Das Dach hat den Weltkrieg überlebt, Gott sei Dank. Also es ist hier wirklich wie fast durch ein Wunder diese böhmische Handwerkskunst nicht zu Schaden gekommen, wird jetzt auch mit einer Flüssigfolie überzogen, um hier eine bessere Isolierung sozusagen zu schaffen. Hier die kleinen, feinen Arbeitsschritte sehr, sehr vieler Menschen, die hier am Werk waren. Es waren immerhin über 90 Firmen hier involviert. August Eisenmengers Gemäldezyklus der Entwicklung, also die Entwicklung der Demokratie in Griechenland endend mit dem Frieden, wurde natürlich auch gereinigt. Es handelt sich nicht um Fresken, sondern eben um Gemälde, und die 10 Herren aus dem alten Rom, große Rhetoriker, Staatsmänner und Konsuln, die wurden natürlich auch noch auf Vordermann gebracht. Ja, hier im Couloir ein freigelegter Dippelbaumboden. Das ist eine alte Art der Bodengestaltung, wie Sie sehen können, sehr weit verbreitet gewesen. Hier befinden wir uns jetzt im ehemaligen Budgetsaal, in der Monarchie sogar eine Art Festsaal, in Zukunft aber Saal der zweiten Kammer des österreichischen Parlaments, nämlich des Bundesrates, und hier werden gerade die größten Ratluster des Hauses gereinigt. Es handelt sich hier um Luster, die eben 30, in dem Fall heute LED-Glühbirnen tragen. Und der Saal ist wirklich prächtig, vor allem diese Kassettendecke zeigt uns auch die einzelnen Wappen der Kronländer. Und wie Sie sehen, gibt es jetzt auch schon das Mobiliar für den zukünftigen Bundesrat, wie gesagt. Ja, gehen wir mal rauf aufs Dach. Genau, denn in luftiger Höhe, da warten 44 Attika-Figuren. Nun, sie wurden vor einiger Zeit vom Dach gehoben, wurden restauriert und wieder zurück an Ort und Stelle verbracht. Jede dieser Figuren ist überlebensgroß und hat ein Gewicht von etwa 1,6 Tonnen. Der Marmor hatte natürlich unter der Witterung gelitten und musste insofern sorgfältig untersucht werden. Die eine oder andere Statue hatte ja auch schon eine Hand verloren. Also hier war einiges zu tun. Etwas besser ging es natürlich den Götterstatuen im oberen Vestibül und den Marmortreppen, die waren ja vor Wind und Wetter geschützt, aber ja, mussten natürlich trotzdem auch gereinigt werden. Und nicht nur Stein gibt es hier im Haus, sondern auch Holz, nämlich 600 Türen und 750 Kastenfenster. Und diese Kastenfenster werden jetzt mit Leimöl bearbeitet, die Türen mit Brandschutzplatten ausgestattet. Ja, das war alles alte kroatische Eiche, die viele Jahrzehnte gelagert wurde, ehe sie dann im 19. Jahrhundert verarbeitet wurde. Das Parlamentsgebäude ist die größte öffentliche Baustelle des Landes.
zwischen 400 und 550 Arbeitskräfte tätig sind und 90 verschiedene Firmen. All diese Arbeiten müssen natürlich koordiniert werden und dabei muss man auch immer im Auge behalten, dass der Denkmalschutz eine große Rolle in diesem Haus spielt. Allerdings auf einer Baustelle kann natürlich immer etwas zu Bruch gehen und so muss man die empfindlichsten Teile des Hauses schützen, etwa die Wände in den Gängen, die mit Stucco-Lustro ausgekleidet sind und hier nutzt man Pressholzplatten, um sie zu schützen. In der Beletage, wie wir sie hier sehen, also die Ringstraßenseite des Parlaments, haben wir auch Stucco-Lustro-Auskleidung. Das ist eine Technik der Marmorimitation, die wir schon in der Antike zum ersten Mal beobachten können. Und Theophil Hansen hat sehr ausführlich davon Gebrauch gemacht. Gleichzeitig hier auch eine wunderschöne Kassettendecke im Stil der Renaissance. Hinzu kommt, dass diese Räumlichkeiten natürlich nach wie vor einen repräsentativen Zweck erfüllen sollen. Es werden hier die Büros für die Präsidentinnen und Präsidenten des Nationalrats sich in Zukunft befinden. Aber es braucht auch jede Menge moderner technischer Infrastruktur und das bedeutet, dass wir etwa 1800 Kilometer Kabel hier im Haus verlegen müssen, Glasfaserkabel für die Datenleitung, Stromkabel und alles das in den Parkettböden, die sind eigentlich Doppelböden, also ein Parkett und darunter eine freie Zone und dann erst der Steinboden. Und hier sehen Sie auch das Heiz- und Belüftungssystem. Das Haus wird an die Fernwärme-Fernkälte Wien angeschlossen. Die gute alte Rohrpost wird es in Zukunft nicht mehr geben. Dafür werden wir hier hochgradig energieeffizient sein und das Gebäude wird trotz erweiterter Raumnutzung ca. 60% weniger Heizenergie in Zukunft verbrauchen. Also ein deutlicher Beitrag auch zur Nachhaltigkeit. Überhaupt soll das Parlamentsgebäude ja auch durch Nachhaltigkeit bestechen. Die Idee ist, einfach ein Vorzeigebeispiel hier zu schaffen für die nachhaltige Sanierung historischer Gebäude. Der nächste Saal allerdings wird Sie besonders interessieren. Ja, aber vielleicht noch kurz was zur Nachhaltigkeit. Es gab dafür sogar einen Preis vom Umweltministerium bzw. auch von der Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Diesen Saal kennen wir ganz gut, allerdings nicht aus diesem Blickwinkel, wie wir ihn gerade gesehen haben. Es wurde ja hier eine Bombe geworfen oberhalb dieses Saales und die fiel dann, hat eben hier die gesamte Gebäudesubstanz zerstört und man hat also keine technischen noch finanziellen Mittel gehabt, um ihn im alten Stil wieder aufzubauen. Fellerer Wörle haben dann die 50er Jahre hier einziehen lassen und Rudolf Hoflehner gestaltete diesen sehr, sehr schweren, 650 Kilogramm schweren Bundesadler. Sie sahen gerade, wie viele Männer es braucht, um ihn auch, also selbst flügellos hier aus dem Gebäude zu bringen. Abtransport und Zulieferung von Gütern bzw. Abtransport von Schuttmaterial über sehr lange Zeit durch diese Öffnung eben möglich. Seit Herbst 2019 dann nicht mehr. Da wurde eben in mehreren aufeinanderfolgenden Nächten praktisch hier dieser Stahldruckring nach oben gebracht, montiert. Es handelt sich hier um 180 Tonnen Stahldruckring, wie gesagt, eine verkehrte Gitternetzschale wurde dann darüber gespannt und diese, wie gesagt, mit Glaspaneelen versehen, elektrochromes Glas nennt sich das, beziehungsweise Smart Glas, also intelligentes Glas. Es kann einiges, es kann sich selbst ans Licht anpassen, es ist also speziell auch beschichtet mit einer sogenannten Lotusschicht. Dadurch perlt Wasser sofort ab, nimmt aber auch Schmutzpartikelchen mit, was natürlich praktisch ist. Es ist also somit selbstreinigend. Und es gewährt zum ersten Mal den Blick aus dem Plenarsaal in den Himmel und vor allem auf die Quadrigen. Und diese Transparenz in der Architektur steht aber auch für die Transparenz in der Gesetzgebung, hat also somit Symbolwirkung. Es wird hier noch ein wenig an der Akustik gefeilt. Es gab natürlich durch die Erweiterung der Raumhöhe
und die neuen Materialien ein gewisses Echo. Problematisch ist das natürlich in einem Saal, in dem es Plenarsitzungen geben wird in Zukunft, und bevor dieser Defekt nicht behoben wird, ist das Haus sozusagen nicht bezugstauglich. Ja, aber wir kommen da bald hin. Davon können wir ausgehen. Das ist jetzt die Konstruktion unterhalb des Mobiliars im Plenarsaal, also die Unterkonstruktion des Saales. Man sieht hier auch ganz gut, dass es sehr, sehr flach werden wird. Und es gibt hier eine wesentlich flexiblere Möglichkeit, Tische, Bänke zu gestalten, eine klare Trennung zwischen Fraktionen vorzunehmen, eben eine räumliche Trennung. Und die gesplittete Regierungsbank ist bereits im Einsatz, ermöglicht somit besseren Augenkontakt während Plenarsitzungen zwischen Abgeordneten des Parlaments und den Mitgliedern des Regierungskabinetts, und die ja immer wieder zitiert werden. Das Parlament hat ein Kontrollrecht der Regierung gegenüber. Denken Sie nur an den Untersuchungsausschuss, und somit, wie gesagt, dieses bei jeder Sitzung einfach der Fall, dass Mitglieder aus der Regierung ins Parlament zitiert werden. Das ist jetzt dieser ganz neue Panoramarundgang, also dieses dritte Level, dieser dritte Stock, ist akustisch komplett abgekoppelt vom Plenarsaal. Das heißt, man könnte an einem Sitzungstag durchaus Führungen machen, man könnte sich sozusagen oben den Erklärungen widmen, unten das Geschehen, also das Lehrmaterial beobachtend, nämlich die Plenarsitzung, aber es wird das Haus auch ausgestattet werden mit vielen, vielen Bildschirmen, auf denen man dann eben eine Plenarsitzung live miterleben kann. Hier im Bereich der Galerie, der mittlerweile ja auch schon frei von diesen Gerüsten hier ist, das werden wir später noch etwas deutlicher auch sehen, können Sie dann in Zukunft auch die Sitzungen eben mitverfolgen. Darüber schon gezeigt der Glasrundgang, auch den werden wir noch etwas näher betrachten. Und was Sie hier auch eindeutig dann in Zukunft an Vorteilen genießen können, ist der Umstand, dass Sie eine kohärente Dachlandschaft vorfinden. Hier auch der elektrochrome Sonnenschutz, ein Spektakel für sich, allerdings nichts im Vergleich zu den prächtigen Dachterrassen mit Blick über die Stadt. Jetzt noch ein Drohnenflug auch durch den Plenarsaal, wo Sie tatsächlich sich davon überzeugen können, dass die Holzpaneele an Ort und Stelle zurückmontiert wurden. Also jedes Holzpanel ist genau da, wo es auch ursprünglich sich befunden hat, damit man die originalgetreue Maserung hier auch wieder vorfindet. Dieser Saal im Wesentlichen mittlerweile fertiggestellt, allerdings jetzt geht es noch um Optimierungsprozesse. Zu Abschluss der Sanierung müssen hier und dort entstandene Beschädigungen im Zuge der Bauarbeiten oder vielleicht auch akustische Probleme noch behoben werden. Es ist sozusagen der Feinschliff für das Gebäude, damit wir dann wirklich einen ungetrübten Besuch hier verbringen können und damit die Sitzungen reibungslos ablaufen können. In der Zwischenzeit natürlich ist es so, dass wir uns nach wie vor in der Hofburg befinden. Das Plenarsaal ist nach wie vor in den Redutensälen untergebracht. Wenn Sie also eine Führung durch das Parlament machen möchten, werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage. Es gibt eben aktuell noch Führungen in den Redutensälen und am Heldenplatz, aber auch im Palais Epstein. Und natürlich gibt es unsere virtuellen Führungen hier über die Baustelle oder morgen Vormittag wieder durch das Palais Epstein. An dieser Stelle sagen wir Danke für Ihre Aufmerksamkeit, auch danke unserer Kollegin Elga, die den Live-Chat betreut und etwas exaktere Zahlen, als ich vielleicht angegeben habe, liefert. Wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und seien Sie wieder mal dabei. Danke und genießen Sie noch den Rest des Tages.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our virtual tour about the renovation of the Austrian Parliament. Today in the studio, my colleague Lydia. Yes, hello and good evening. And I may introduce my colleague Robert to you, and as well Elga, who takes care of our live chat, and she will answer all your questions. And here we go. We start out in front of the Parliament building, the neoclassicist masterpiece of Theophil Hansen that was built between 1874 and 1883 for the Imperial Council, which is the parliament of the late monarchy, and also served as parliament building in the First and Second Republic. By the early 2000s, it was obvious that the building had reached the end of its technical life expectancy, since the roofs were leaking, the walls were full of cracks and the mold, and the electric installations were sometimes not functional anymore, sometimes simply outdated. On the other hand, the building couldn't meet the legal requirements. It wasn't barrier-free, accessible. It wasn't equipped with enough emergency exits, and it also wasn't very efficient in terms of energy use. So in 2014, the National Council of Austria anonymously passed a law for the renovation of the parliament and fixed the financial frame from 350 to 420 million euros for this. Then, a European competition team for general planning of the project was found, and the architect Jabonek Palfiaxis would then be responsible for this very important task. And in the summer of 2017, the renovation on site could begin. It was the first complete renovation and in part modernization of the building, which of course is a historical jewel. On the other hand, before we could even start the renovation, we had to relocate the parliament, and temporary quarter had to be found. This was done with the Imperial Palace, Hofburg Palace, where the temporary quarter is located. Then 3 temporary office buildings nearby were erected, and Palais Epstein is nowadays housing the library of the parliament. He would take a flight over the rooftop area, covers 8,000 square meters, while the building itself rests on an area of 13,000 square meters. It's the largest public construction site in the Republic of Austria, and you can see here the very modern new rooftop landscape, the flat glass dome on top of Plenary Hall of National Council, and here on the right we have multifunctional rooms to the left and right of Colonnaded Hall. It's very important that all the changes that are done in a subtle way, so the overall appearance of the building is not affected. It shall, of course, look the same way as it always did, historically correct. But now it's about time to go in. Well, before we do that, we have an encounter with Palace Athena. Yeah, and she is the goddess of wisdom, as we know, and here she is holding Nike, the figure of the goddess of victory, the one you find 8 times on her chariot on top of the roof. And she's flanked by 2 allegorical figures. One, the lady with the book, represents the legislative power, so Parliament, and the other one with the sword and the scale actually stands or sits better for the jurisdiction as well as the executive power. And behind this fabulous fountain, one enters the building, and in the year 2005, a new visitor center had been inaugurated. It wasn't too convenient that one would purchase a ticket and only then walk through the security gate after the wardrobe and everything. So this is going to be the other way around in the future. We enter some storage rooms now in our movie, and all these rooms were united to one vast entrance hall, the so-called Agora, 900 square meters, just a very generous entrance area, well, which is flanked as well by 2 auditoriums, as well, showing lots of exhibitions about the evolution of Austria's parliamentarism, the process of the legislative process, and as well some history about the Republic
number 1 and Republic number 2. Before this huge room was actually created, some material had to be torn down, such as walls, pillars, and therefore there was a monitoring system installed, which was necessary to avoid any kind of damages, cracks. So whenever any vibration was censored, a message was sent to the technician, and the workers, and the work process was stopped to see if any cracks did happen. As you can see, all the pillars were reinforced with steel beams, as well as the ceiling construction in this on this level was severely enforced with lots of steel. Even the so-called hypocaustum was opened up to gain more height, and the hypocaustum, as we know it from the antiquity, a kind of hollow space for the warm air to heat up the room, wasn't really necessary anymore, not efficient anymore, so therefore used for other purposes. As you can see now, we show you a rendering of a brand new entrance area, very modern, very light, therefore our flight through this still very chaotic looking entrance hall is by now as well already a yesterday version of the very soon to be inaugurated entrance hall of the new Parliament. But now we move upstairs into the very first floor. Up there, the upper vestibule opens then into the Colonnaded Hall, which is the central hall of the building. Upper vestibule inspired by the Erechtheion Temple at the Greek Acropolis, while the Colonnaded Hall itself is like an inverted temple. So the columns gave its name standing on the inside. There are 24 marble columns, each one with a weight of 16 tons. The hall was originally opened in 1883, but destroyed in parts in World War II. So 2 of the columns had to be remade. Fortunately, the original stone pit in Salzburg still available. And you can really see the columns are carved out of a single piece of stone, so-called monoliths. This photograph here on the other hand is from the 19th century, when they were originally put here in place. At the beginning of the renovation period, the Colonnaded Hall was turned into a storage facility for the furniture of the Parliament. Most of it was auctioned later on or reused inside the Parliament, but first, of course, it had to be catalogued. On the floor, you can also now see the sensors of the monitoring system that has been mentioned before. And now we take one more drone flight through the hall, and we watch the Corinthian capitals here in all of their splendor. By the way, the hall, it appears, has been turned into one giant workshop. On top of Colonnaded Hall, there will also be plenty of space for new rooms, in this case, public restaurant. So it's almost the same size as the Agora below Colonnaded Hall, with its 800 square meters. This restaurant is bound to open for many guests, and we can also see that it is going to be very bright here in the computer rendering. Bright because the transparent glass roof allows sunlight to get in and then proceed downwards into the Colonnaded Hall below. See, it's a very extensive room, and of course might be interested in food and drinks provided in this case by Labstelle und Partner, so all of traditional and more modern cuisine. And here you see then the steel beams supporting the floors, the furniture being brought to the place and installed, all of high quality. Also modern art will be shown here in this area on the rooftop. And the one last 3D rendering before we go back to the historical parts of the building, in this case the historical assembly hall of the deputies from the times of the monarchy.
Yeah, and here we are. This is as well the hall of our Federal Assembly, as we are going to have federal presidential elections this autumn. The swearing-in ceremony will take place in the very beginning of the year 2023 in this hall that you can see right here. It is called as well the Historical Session Hall, as it hosted, so to say, the plenary of the Imperial Council in the monarchy, in the time of the monarchy, 516 members representing 17 crown lands, being organized within around 30 parties, speaking 11 mother tongues, and yeah, the sittings were quite turbulent. Who was, well, a frequent guest was Mark Twain during his 2-year stay in Vienna. He wrote even an essay about the turbulences in this plenary sessions with the title Stirring Times in Austria, and it is definitely one of the most beautiful plenary sessions halls in the world. We can clearly announce that, and who refused to visit was Emperor Franz Joseph. He was not a particular fan of parliamentarism. And a couple of elements, such as this typical star, Theophil Hansen used a lot in all of his architecture. The roof luckily survived World War II, so it is totally original, produced in Bohemia, hand-etched, and now it is going to receive some kind of liquid layer to be better protected. All kinds of little steps were taken in here to restore all this fake marble that you can see here. The August Eisenmenger's cycle of or evolution of democracy in Greece was cleaned, and these 10 gentlemen here standing on the front were Roman speakers, great speakers, consuls, even emperors, and they will remain, of course. The surrounding of the plenary session hall is the so-called couloir. We can even have a look underneath the floor. And this is now the future plenary session hall of the second chamber, which in the monarchy was used as a festivity hall, and for a very long time we considered it as the budget hall, as the budget committee actually used this hall. And here we can see, well, the last polishing of the largest chandeliers in the house, holding 30 light bulbs, and this is definitely a wonderful hall where you can as well, raising your view up to the ceiling, you can see all the coat of arms of the 17 crown lands. But now we actually enter the very attic area. Yeah, on the rooftop we find the 44 attic figures, 22 men and 22 women, symbols for the virtues of the citizen, and they have been restored as well. They were brought down from the roof, carefully examined. Of course, the marble did suffer from the weather conditions, frost, heat, acid rain, and so on. And now they have been repaired and back on the roof. By the way, each one of them has a weight of 1.6 tons. And here in the upper vestibule, the Greek and Roman marble gods and the marble stairs are being cleaned. Gods were a little bit more lucky than the statues on top of the building. They were protected from all weather conditions, so they do not lack any limbs. Now here we have a lot of wood in the building, about 600 doors and 750 box windows. And while the windows are treated with lime oils, fire protection elements are added to the doors. And this is the largest public construction site in Austria, as I mentioned in the beginning, and there are between 400 and 550 people working at the construction site continuously, about 80 to 90 different companies, and all of these activities, they need to be coordinated carefully. Of
course, when you are working in a historical building, there's always the risk of damage to the historical substance, so wooden boards protected the walls here in the corridors. The corridors, which are decorated with stucco lustro, which is very care-intensive and delicate matter, because stucco lustro is a technique of marble imitation that you can see here in the bel étage. Looks very splendid, shining in all colors. And also the door frames here are made out of stucco marble, FJ1 initials of Emperor Francis Joseph, and the beautiful cassette ceiling here in this room. What we see now, that is the bel étage facing the Ring Boulevard, and these very representative rooms will host the offices of the presidents of National Council again. So it's quite suitable in the most representative rooms. We also have our offices, our president's offices. Now, the doors are, the floors are double floors, so we have the parquet, and then below a lot of cables. About 1,800 kilometers of cable running through the building, a glass fiber for data transmission, but also, of course, simply electricity transmission is necessary. The good old pneumatic tube will be removed from the building, but here we see now the heating cooling system of the house, which will be connected to the system of Vienna City, Fernwärme, and we have much better isolation in the future and careful monitoring of how the energy is used in the building. In this way, it will be possible to save a lot of energy for the heating, and this numbers are about 60%, so 60% less energy required for heating the building, even though the area in the house is increased by 10,000 square meters. Very important contribution to the sustainability of the house. But from here we go to the room that you are going to see most often in the future. Yeah, here we can see the original design of the former House of Lords in 1920. The National Council moved in here. That hall was severely damaged during World War II, and therefore we know it mostly in the 50s style. Fellerer and Wörle were two Viennese architects who actually did coordinate and plan the reconstruction of the Parliament. Rudolf Hoflener designed a 650 kilogram heavy federal eagle. The dimensions are 4 by 2 meters 80, and meanwhile, of course, the eagle returned from the studio of the restaurators, and for a very long time this opening was used to as well bring out 25 cubic meters of waste material, and of course all the material that was needed inside. In autumn 2019, during night time, by an enormous crane, 4 pieces of enormous steel ring were brought up on top of the roof, mounted together, and then the cover was set, and the glass panelings, of course. The whole construction is 22 centimeters thick, 550 square meters large, a diameter of 28 meters, and it's an electrochromic glass, or we call it smart glass as well. It can adjust to any light situation, so it can darken if necessary, and it is a super simple cleaning system, because it's a kind of lotus effect, as you can call it. The water pulls off the surface and takes as well some dirt particles with it, and that's quite convenient. And for the very first time, one can see the chariots through the glass as well. Blue skies and transparency in architecture here represents as well transparency in the legislative process. And here we are at the second gallery. It's going to be more space for visitors. Hopefully in the last row you can still be able to see anything, but we will be equipped, the whole house will be equipped with
lots of screens, many screens. So probably in some corners where you don't have any view down into the hall, probably as a substitute, one will have the possibility of the live stream on the screen. Here we are in the plenary session hall. You could see the foundations where the furniture is fixed to the ground. It is a more flexible system, so now you can actually divide the plenary into the five parties, and as we can see, we use already the split cabinet bench is already in use, so it's a better eye contact between members of the government who are actually called into the parliament and members of parliament who interrogate. And one of the functions of the National Council is the control right towards the government. So very often we have ministers in the sessions. And this is the very new area, the third level, with the panorama view into the hall, which is acoustically completely separated from the plenary, and so therefore one could actually do explanations up there. We don't really know if this will happen during the sessions. Anyway, many screens where you can watch the sessions. Yeah, and a lot of scaffoldings here that by now all have been removed. And yeah, as you have already heard from Lydia, there's going to be plenty of technical equipment here supporting the experience of the parliament. But then, of course, there's the place itself, and you can always enjoy yourself here up on the gallery, in the rooftop round walk, or simply on the terraces that give a beautiful view all over the city. So if you need some relaxation during sessions that can be exhausting at times, it's always possible to find it on the rooftop area, to go for a coffee and enjoy the beauty of Hansen's architecture and the modern additions. Here in the plenary hall of National Council, now seen again in a drone flight. This is what it is about now. Actually, now works have proceeded even further, but you can see already the wooden paneling is back in place, every single panel where it was supposed to be. Light is flooding the rooms, and you also see the original furniture down here, covered also for protection. But yeah, this is the brightness of the room you can expect in the future. Some more fine-tunings have to be done concerning the acoustics and other things, but by January 2023 we intend to reopen the place to the public, so there's plenty of reason to look forward to it. And in the meantime, you can enjoy our virtual tours, for example tomorrow morning at Palais Epstein, or you can visit the tours of the temporary quarter at Hofburg Palace, Redwood Hall Wing, Heroes Square and Palais Epstein. For now, we say thank you to our colleague Elga for providing plenty of information in the live chat, and thank you very much for your attention. We wish you a nice evening and hope to see you soon. Bye bye, and thank you, Elga, for your support.